Imagina sostener una moneda común, una de esas que pasan por nuestras manos sin que les prestemos atención, una moneda que podría haber estado en el fondo de un bolsillo, en una máquina expendedora o en el cajón olvidado de una cocina. Ahora imagina que esa misma moneda guarda una historia silenciosa, una historia que comenzó en 1995 y que hoy puede cambiar la vida de quien la posee. Esta es la historia del $4 de 1995, una paisa que a simple vista parece ordinaria, pero que esconde un valor extraordinario. En 1995, Estados Unidos vivía una época de transición. El mundo avanzaba hacia la era digital, pero aún conservaba muchas de sus costumbres tradicionales. Ese año, millones de monedas de 25 centavos fueron producidas sin que nadie suspectara que algunas de ellas se convertirían en auténticos tesoros. La casa de la moneda trabajaba a un ritmo constante, acuñando monedas que cumplirían su función cotidiana, circular, pasar de mano en mano, ser gastadas sin pensar dos veces. El destino del $4 de 1995 seguía siendo el clásico que los estadounidenses ya conocen bien. En el inverso, el retrato de George Washington, sobrio, firme, casi eterno. No era un rostro nuevo ni un destino llamativo, y quizás por eso mismo nadie prestó atención especial a estas monedas cuando comenzaron a circular. El reverso mostraba el águila, símbolo de fuerza y libertad, un destino que había acompañado al $4 durante décadas. Pero la historia rara vez se anuncia a gritos. A veces, se esconde en los detalles más pequeños. Durante el proceso de acuñación de ese año, ocurrieron variaciones mínimas, casi imperceptibles. Diferencias en la presión de los troqueles, ligeros desalineamientos, detalles microscópicos en el relieve y, en algunos casos muy específicos, errores tan sutiles que solo un ojo entrenado podría detectarlos. Estas imperfecciones, lejos de restar el valor a la moneda, la transformaron en una pieza única. Mientras la mayoría de los $4 de 1995 siguieron su destino normal, gastados en cafés, estacionamientos y supermercados, unos pocos quedaron intactos. Algunos fueron guardados por costumbre, otros por casualidad, y unos cuantos simplemente sobrevivieron al desgaste del tiempo. Con los años, coleccionistas comenzaron a notar que ciertas versiones del $4 de 1995 no eran iguales al resto. El metal, la nitidez del diseño, la profundidad del relieve, algo no cuadraba. Los expertos empezaron a estudiar estas monedas con lupa, literalmente. Comparaban ejemplares, analizaban cada línea del rostro de Washington, cada pluma del águila. Fue entonces cuando se confirmó lo impensable, existen variantes extremadamente raras del $4 de 1995, producidas en condiciones muy específicas y en cantidades increíblemente limitadas. La rareza es uno de los pilares del valor numismático, pero no es el único. El estado de conservación juega un papel crucial. Una moneda que nunca circuló, que conserva su brillo original y cada detalle intacto, puede multiplicar su valor de forma exponencial. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Algunos de estos $4 de 1995 fueron preservados en condiciones casi perfectas. No fueron rayados, no fueron pulidos, no fueron manipulados incorrectamente. Permanecieron como cápsulas del tiempo, exactamente como salieron de la casa de la moneda. Con el paso de los años, estos países se volvieron prácticamente legendarios dentro del mundo del coleccionismo. La demanda creció silenciosamente. Coleccionistas privados, historiadores y expertos comenzaron a buscar estos ejemplares con una dedicación casi obsesiva. No era una moda pasajera, era la búsqueda de una paisa que representaba una anomalía histórica, un error humano convertido en obra de arte involuntaria.
Lo más sorprendent es que muchas personas on hoy podrían tener uno de estos quarters sin saberlo. Podría estar en una colección guardada, en una caja olvidada, o incluso en circulación, mezclado con monedas comunes. Esa posibilidad es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. El tesoro podría estar más cerca de lo que imaginas. A lo largo de los años, el valor estimado de estas monedas fue aumentando. Lo que comenzó siendo una curiosidad se transformó en una joya codiciada. Cada evaluación, cada análisis profesional confirmaba lo mismo: estas monedas no solo eran raras, eran excepcionales. ¿Y entonces llegamos al momento que lo cambia todo? Después de décadas de estudio, validations profesionales y comparaciones con otros ejemplares históricos, se estableció el valor máximo alcanzado por uno de estos quarters de 1995 en estado prácticamente perfecto. Una cifra que parece sacada de un sueño, una cifra que desafía toda lógica para una moneda de 25 centavos. Ese valor es de $80,000. Sí, una sola moneda, creada para valer apenas un cuarto de dólar, ha alcanzado un precio que puede comprar un automóvil de lujo, pagar estudios universitarios o transformar por completo la vida de una persona. Todo por un pequeño disco de metal que pasó desapercibido durante años. La próxima vez que tengas un quarter en la mano, míralo con otros ojos. Observa la fecha. Examina los detalles. Porque la historia nos ha enseñado que incluso lo más común puede esconder algo extraordinario. Y quizás, solo quizás, ese pequeño pedazo de metal que llevas contigo sea mucho más valioso de lo que jamás imaginaste. Si quieres, en el próximo mensaje puedo ampliar este guión, adaptarlo a voz en off, hacerlo más emocional, o extenderlo capítulo por capítulo hasta alcanzar cualquier longitud que necesites. Hay monedas que pasan por nuestras manos sin dejar rastro, sin historia aparente, sin importancia. Y luego están aquellas que, con el paso del tiempo, comienzan a revelar secretos que nadie imaginó. El Washington Quarter de 1973 pertenece a este segundo grupo. A simple vista, parece una moneda más, una de tantas que circularon en Estados Unidos durante los años 70. Pero detrás de su metal, de su fecha y de sus pequeños detalles, se esconde una historia que merece ser contada con calma. 1973 fue un año particular en Louisiana historia estadounidense. El país atravesaba cambios económicos importantes, la inflación comenzaba a sentirse, y la vida cotidiana se ajustaba a una nueva realidad. En ese contexto, millones de monedas de 25 centavos fueron producidas para mantener la economía en movimiento. Nadie pensaba en coleccionismo, nadie pensaba en rarezas. Estas monedas nacieron para circular, para gastarse, para desaparecer lentamente con el uso diario. El diseño del Washington Quarter ya era un rostro familiar. George Washington miraba hacia la izquierda, con una expresión firme y serena, como si observara el paso del tiempo sin prisa. Era un diseño que transmitía estabilidad, tradición y continuidad. En el reverso, el águila con las alas extendidas seguía representando poder y libertad, un símbolo profundamente arraigado en la identidad del país. Pero lo interesante de la moneda de 1973 no está solo en lo que se ve a simple vista, sino en lo que ocurrió durante su producción. Ese año, diferentes casas de moneda trabajaron intensamente para satisfacer la demanda. Las máquinas operaban durante largas jornadas, y en ese preciso, como ocurre a veces, surgieron pequeñas variaciones. No errores evidentes, no fallas escandalosas, sino diferencias tan sutiles que durante años parecen completamente desapercibidas. Algunas monedas mostraban ligeros cambios en el grosor de las letras.
Otras presentaban de tales más marcados en el cabello de Washington. En ciertos ejemplares, el relieve parecía más profundo, como si el destino hubiera sido presionado con un poco más de fuerza de lo habitual. Para la mayoría de las personas, estas diferencias no significaban nada. Pero para los ojos correctos, eran pistas. Con el paso del tiempo, muchos de estos cortes de 1973 se desgastaron. Fueron rayados, golpeados, perdieron su brillo original. Sin embargo, un pequeño número logró sobrevivir en condiciones extraordinarias. Monedas que nunca circularon, que fueron guardadas sin intención alguna, simplemente por costumbre o casualidad. Esas monedas se convirtieron, sin saberlo, en testigos intactos de su época. Décadas después, coleccionistas comenzaron a prestar atención al año 1973. No porque fuera un año famoso, sino precisamente porque no lo era. A veces, los mayores tesoros se esconden donde nadie está mirando. Al comparar ejemplares, surgen preguntas. ¿Por qué algunas monedas de ese año se ven distintas? ¿Por qué ciertos países tenían una calidad de acuñación notablemente superior? El análisis detallado reveló que algunas versiones del Washington Quarter de 1973 eran significativamente más escasas de lo que se pensaba. No todas las monedas eran iguales, y no todas sobrevivieron en el mismo estado. La combinación de baja disponibilidad y conservación excepcional comenzó a elevar su importancia dentro del mundo numismático. Otro factor clave fue el metal. Para 1973, los quarters ya no contenían plata, lo que hizo que muchos fueran considerados comunes y sin valor especial durante años. Esa percepción llevó a que muy pocos fueran preservados cuidadosamente. Irónicamente, esa falta de interés inicial es lo que hoy los hace más difíciles de encontrar en estado impecable. Cuando una moneda de 1973 aparece hoy con brillo original, sin marcas visibles, con bordes definidos y detalles nítidos, se convierte inmediatamente en una pieza destacada. No porque sea antigua, sino porque desafió al tiempo. Porque logró mantenerse intacta en un mundo que no estaba diseñado para conservarla. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Algunos ejemplares específicos del Washington Quarter de 1973, evaluados profesionalmente y conservados en condiciones casi perfectas, han alcanzado valores que sorprenden incluso a quienes llevan años en el mundo del coleccionismo. Estas monedas ya no se miden por su valor facial, ni siquiera por su edad, sino por su rareza real y su estado excepcional. Para muchas personas, la idea de que una moneda aparentemente común pueda valer miles de dólares parece exagerada. Pero la numismática funciona con reglas distintas. Es una mezcla de historia, escasez, condición y demanda silenciosa. Y cuando esos factores se alinean, ocurren cosas extraordinarias. Lo más fascinante de todo es que el Washington Quarter de 1973 aún puede estar allí afuera. En una colección olvidada, en una caja herdada, en un frasco de monedas antiguas. Puede estar esperando a que alguien lo observe con atención, a que alguien se tome el tiempo de mirar más allá de lo obvio. Porque las grandes historias no siempre comienzan con algo llamativo. A veces comienzan con una moneda común, con una fecha sencilla, con un objeto que el mundo decidió ignorar. Y es precisamente en ese silencio donde nace el verdadero valor. La próxima vez que veas un quarter de 1973, no lo descartes. Obsérvalo. Examina sus detalles. Pregunte por dónde ha pasado y cómo logró llegar hasta tus manos. Porque en el mundo de las monedas, cada país tiene una historia, y algunas de ellas pueden sorprender mucho más de lo que imaginas. Si quieres, puedo hacer este guión aún más largo,
añadir pausas narrativas para voz en off, aumentar el misterio, o adaptarlo exactamente a la duración de tu video de YouTube. Solo dime. Hay objetos que parecen simples, casi invisibles, pero que en realidad cargan con el peso de una época entera. El $quarter de 1968 es uno de ellos. Una moneda que nació en un momento de cambio, de incertidumbre y de transformación profunda en Estados Unidos, y que hoy despierta curiosidad, emoción y sorpresa entre quienes se en observarla con atención. 1968 fue un año intenso. El país vivía tensiones sociales, cambios culturales acelerados y una economía que comenzaba a ajustarse a nuevas realidades. En medio de todo eso, la Casa de la Moneda seguía cumpliendo su función esencial, producir monedas para la vida diaria. Millones de quarters salieron en circulación ese año, destinados a pasar de mano en mano sin que nadie imaginara que, décadas después, serían motivo de conversación y análisis. El destino del quarter de 1968 no llamaba la atención por ser nuevo, sino por representar continuidad. En el inverso, el rostro de George Washington seguía firme, con una expresión seria y reflexiva. Era un símbolo de estabilidad en tiempos donde muchas cosas parecían cambiar demasiado rápido. El reverso, con el águila de alas extendidas, mantenía ese mensaje silencioso de fuerza y permanencia. Pero 1968 marcó algo importante en la historia de esta moneda, algo que muchos no notaron en su momento. Para entonces, el quarter ya no estaba hecho de plata. Ese cambio, que había ocurrido pocos años antes, transformó por completo la manera en que la gente percibía estas monedas. Ya no eran vistas como algo especial. Se convirtieron en simples países de circulación, comunes, reemplazables, sin atractivo aparente. Y esa falta de interés fue clave. Al no considerarse valiosos, la mayoría de los quarters de 1968 fueron usados intensamente. Pairan por miles de transacciones, se rearon, se desgastaron, perdieron su brillo original. Muy pocos fueron guardados con cuidado. Muy pocos escaparon al destino de la circulación constante. Y precisamente por eso, encontrar hoy un ejemplar bien conservado se vuelve algo sorprendente. Durante el proceso de acuñación de ese año, las máquinas trabajaron sin descanso. En esa producción masiva, surgieron pequeñas variaciones. Detalles casi invisibles en el grosor de las letras, diferencias en la definición del cabello de Washington, ligeros cambios en la textura del fondo. Nada que llamara la atención en su momento, pero suficiente para que, con el paso del tiempo, ciertos ejemplares destacaran sobre el resto. Décadas después, cuando coleccionistas comenzaron a estudiar con mayor atención las monedas de finales de los años 60, el quarter de 1968 empezó a ganar protagonismo. No por su antiguidad extrema, sino por lo difícil que era encontrarlo en estado original. La mayoría había sido víctima del uso diario. Los pocos que sobrevivieron intactos se convirtieron en países silenciosamente valiosos. Una moneda de 1968 con bordes bien definidos, detalles nítidos y brillo original cuenta una historia distinta. Y es una moneda que no fue gastada, que no fue maltratada, que quedó al margen del flujo normal del dinero. Y eso, en el mundo numismático, marca una diferencia enorme. Para quien no está familiarizado con el coleccionismo, puede resultar difícil entender cómo una moneda relativamente moderna puede despertar tanto interés. Pero el valor no siempre está en la edad, sino en la combinación de factores. Escasez real, estado de conservación, contexto histórico y demanda sostenida. El quarter de 1968 reúne esos elementos de una forma inesperada.
Muchos de estos quartos siguen existiendo hoy, ocultos en frascos, cajas viejas, colecciones heredadas o cajones olvidados. Personas que los han tenido durante años sin imaginar que podrían valer mucho más que 25 centavos. Esa posibilidad es parte de la magia. El hecho de que el tesoro no siempre esté enterrado, sino a veces guardado sin saberlo. Con el tiempo, algunos ejemplares específicos del quarto de 1968 han sido evaluados profesionalmente y reconocidos por su condición excepcional. Estas monedas dejarán de ser simples países de cambio para convertirse en objetos de estudio, admiración y deseo. Ya no se miran como dinero, sino como fragmentos intactos de historia. Lo más fascinante es pensar en el recorrido de una de estas monedas. Desde una prensa ruidosa en 1968, pasando por manos que nunca la tocaron, hasta llegar décadas después a alguien que por fin se dedican a observarla con atención. Cada marca ausente, cada detalle intacto, habla de ese viaje silencioso. El quarto de 1968 nos recuerda algo importante, no todo lo valioso brilla de inmediato. A veces, el verdadero valor se revela con el tiempo, cuando aprendemos a mirar más allá de lo obvio. Cuando entendimos que incluso los objetos más comunes pueden tener historias extraordinarias. Así que la próxima vez que encuentres un quarto de 1968, no lo descartes. Sosténlo un momento. Observa su superficie, sus bordes, su fecha. Porque puede que esté sosteniendo algo mucho más importante de lo que parece. En el mundo de las monedas, cada detalle cuenta, y algunas monedas tienen mucho más que decir de lo que imaginamos, también hay detalles técnicos que cobran importancia con los años. La alineación del diseño, la precisión del relieve, la claridad de las letras y números. En algunos ejemplares, la fecha 1968 se muestra con una nitidez extraordinaria, como si hubiera sido grabada con especial cuidado. En otros, el rostro de Washington conserva cada línea del cabello, cada contorno del perfil, sin pérdida alguna. Estas características no se planearon. Surgieron del preciso industrial, del desgaste desigual de los troqueos, de pequeñas variaciones humanas y mecánicas. Y justamente por no haber sido intencionales, se vuelven irrepetibles. Con el crecimiento del interés por monedas modernas bien conservadas, el quarto de 1968 empezó a ocupar un lugar especial. No es una moneda antigua en el sentido tradicional, pero pertenece a una era que ya no existe. Un periodo donde el dinero era físico, donde las monedas pasaban de mano en mano todos los días, donde nadie pensaba en pagos digitales en billeteras virtuales. Tener una moneda intacta de ese tiempo es como congelar un fragmento de la vida cotidiana de finales de los años 60. Muchas personas se sorprenden al descubrir que monedas sin plata pueden ser tan apreciadas. Pero el valor numismático no se basa únicamente en el metal. Se basa en la historia, en la dificultad de conservación, en la demanda constante y en la autenticidad del estado original. El quarto de 1968 cumple con todo eso cuando aparece en condiciones excepcionales. Y aquí entra un elemento que vuelve esta historia aún más interesante, la posibilidad real de que todavía existen más ejemplares ocultos. No todos han sido descubiertos. No todos han sido examinados. Algunos siguen esperando en cajas, frascos, sobres antiguos o colecciones familiares que nadie ha revisado en décadas.